sijui sagana nini. Sagana tu. Nimesikia tu hiyo wimbo. Sambamba kabisa. Sagana kama kawaida. Sagana nikupeleke mama Si unipeleke Smarty. Nikawaone wazazi wako mama. Smarty si unipeleke? Si unipeleke? Kwani utachapwa? Hapana. Hakuna mwenye atakuchapa, si ndio? Sitaki kukupeleka. Kwa nini? Kwa nini? Kuna mtu. Kuna mtu mwingine huko. Kuna mtu mwingine huko? Na hujai niambia. Tuko hewani yango. Naomba hiyo battery urudishe kwa moto. Sawa. Asante sana. Hii ni Base Asubuhi ndani ya Base Radio. Ndio mwanzo tu tumeanza kipindi chetu siku ya leo. Kipindi ambacho huwa kina chambua issues za mtaani kuhakikisha ya kwamba sisi kama mayouth tumepata kusaidika vizuri kabisa hapa ndani ya Base Radio. Sharon Kigunzu, how are you? I'm good. Welcome ndani ya Base Radio, na leo tunachambua issue yetu yenye inahusu watu wa Ndudhi. So swali langu lilikuwa hii boda boda industry iko na umuhimu hapa Kenya? Iko na umuhimu wowote hapa Kenya? Mingi sana. Mingi sana. Unaona kuna place Smarty ni very interior. Gari haiwezi pita kabisa. Hata ufanye aje gari haiwezi pita. Lazima tu tumie Ndudhi. For my case nilikuwa Utawala last weekend. Yes. And you can imagine hiyo time Ndudhi zilikuwa zinasumbuliwa azingepita hiyo side. So I used around nilitembea for 30 minutes before nipate place ya kupanda gari. So Ndudhi, mimi kitu nitaweza sema Ndudhi, wase wa Ndudhi wanasaidia sana. Kwa sababu hata usiku Smarty mtu akiwa mgonjwa alafu uangalie gari ziko maybe mbali, ama gari actually not even mbali. Maybe gari wezi access ama wezi pata hiyo pesa ya gari cause gari it's a bit not cheap, a bit expensive. So msee wa Ndudhi atakuokolea tu, alafu plus kama unamjua msee wa Ndudhi anaweza kubeba, alafu mtaongea hizo story na kulipana baadaye. So wase wa Ndudhi ni wase wa fiti sana, and I'm actually happy because wamerudishwa and they are working. Na huku nje ukitembea unapatana na Ndudhi. Last week nilikuwa natembea sioni Ndudhi yoyote. Hakuna Ndudhi kwa njia. So venye wamerudisha wase wa Ndudhi wamefanya kitu ya maana sana. Hao wase usaidia. Hao wase uokolea. Wale wase wapendi kupika pale, unampigia tu msee wa Ndudhi, nichukulie chipo soko nilete kwa nyumba. Alafu ukifika usiku kama una travel maybe ushago umefika late hours and uwezi tembea, obvious kuna some places ni risky kutembea, ni mbali, kuna giza. Unaita tu msee wako wa Ndudhi anakubeba na kupeleka place ulikuwa unataka kwenda. So wamefanya vizuri sana kuwaleta. We are happy. Tunapenda sana venye mmerudi. Tunapenda sana venye wase wa Ndudhi wamekam. Yes, people, watu wa Ndudhi, you are so important, very vital kwa hii society yetu. So industry ya unacheki industry ya Mandudhi hii yani inachangia pakubwa sana sana kwa ekonomi yetu hapa nchini. Exactly. Unapata mtu wa Ndudhi ulipa tax. Unajua hivyo? Yeah, sure. Hata kama siyo ile tax yenye KRA imemonitor imejua. Do you know even if hauna KRA pin unalipanga tu tax? Yeah, sure. Unaona ile receipt kwa supermarket ukipewa kuna mahali pa tax. Yeah. Umetaxiwa kulingana na goods zenye umebuy. Yeah. So unapata huyo mtu anaparticipate kwa kukuza uchumi wa nchi because revenue generation inatokana na mtu kama huyo. Alafu mtu wa Ndudhi pia, hao watu wa Ndudhi yani wako na importance nyingine huwezi jua until siku yenye kisa kama jenye kina happen ndio ujue umuhimu wao. Yeah. Mimi kwenda mahali ilikuwa shida ba. Unateseka tu. Kwanza kama umechelewa na dakika 20. Do you know hakuna mahali gari itakusaidia? Kama uko na only 20 minutes kufika kwa ofisi. Hakuna. You need that Ndudhi. Na walikuwa wanahangaishwa wote, mpaka wale wenye wanafanya taxi ya online. Wote walikuwa wanahangaishwa. Una request hivi mtu anakuambia kwanza kama ni 3 minutes, and you know 3 minutes for a person who is driving a machine ni a very long distance.
Imagine mtu anaweza travel 3 kilometers kama hakuna jam. Na hiyo tuseme 5 minutes na afike penye huko 3 minutes. So unapata huu wakati wa maboda boda wenye kulikuwa na issue ya boda boda, unapata mtu una request boda boda, unaona vizuri ni 5 minutes, mtu anakuambia sikuji huko. Kwa nini? Ai, huko kuna mahangaiko, wanahangaisha watu. Na ni boda boda yenye iko registered under the government, because ndio hizo nini internet boda bodas zenye zinatumia internet ama online boda bodas ndio zikuja hapa Kenya, lazima zikuwe registered, and most of them ni za abroad, unanipata? So unapata ilikuwa problem, watu waliteseka sana, but unajua watu hawangesema. Sure. Watu hawangesema. But watu wengi wameumia Smarty. Wameumia kwanza watu wa Nduthi. Wameumia. Waliumia bwana. Watu wenyewe wa Nduthi bado. Ndio ujue kuna umuhimu. Kwa sababu unajua kuna wale wenye wanaitumia Azimio, pesa akipata hapo ni kwa mdomo direct. Hakuna kitu kingine, hata hizi save. So you can imagine those 3 days yenye amekuwa kisumbuliwa, mse maybe hata alikuwa anakopa ama hata akuli. And I'm actually happy. Msesi alishikwa. Mwenye wanamuita the main. Mwenye alikuwa anamvuta msichana alishikwa akitorokea Tanzania. I'm actually happy. Alishikwa jana. Alikuwa anatoroka na Nduthi bado? No. Alikuwa anatembea tu. Sasa anakosa huko, alafu anahamia kwingine. Alikuwa na kabagi yake tu, anaenda pole. Internet inakufunuanga Smarty. Internet inakufunua hata kama hujulikani. Sasa unashangaa huyu msee ametoka Nairobi anaenda kushikiwa huko, nani alikuwa anamjua? Na kwanza alitravel aje basi ndio akafika huko. Ndio nashangaa. Kwa sababu akishikwa alikuwa anatembea. Alikuwa anatembea, but hata yeye akiona tu amekosea watu wangapi pia naye. Ni wengi Kenya mzima. Hizo motorbike zilikuwa zinachukuliwa, zinaangushwa. So as in I'm 100% sure ile time unaenda kuchukua motorbike yako maybe lazima uunde. Utengeneze ndio urudi barabara. Na kutengeneza motorbike kwanza, wale wase wamekopa, unajua uwezi peleka kwa fundi yote wale wa motorbike ya loan. Unapeleka, kama brother yangu kuna nyingine tile haribika, akaambiwa hata peke yake ni 7,000. Kwa sababu inaundwa na kampuni. Ni wenye umekopa. And you can imagine zile motorbike zilikuwa zinaangushwa. Ama mwenyewe hata anakimbia na wacha inaanguka huko, inaharibika. Anaiacha, mwingine anaisahau, anasema wacha iende hivyo. Mimi najua hizi kampuni za kukopesha manduthi nyingi sana. Ziko haya maeneo ya Kawangware. So I was trying to imagine. Unajua vijana sasa, that is the another avenue ya job opportunity. Sure. It is like a job opportunity yenye unapata kijana anaenda huko na 35,000 anapewa Nduthi hivyo. Alipe pole. So unaona sasa kampuni kama hiyo ilikosa kufanya shughuli kwa hiyo wiki mzima. And labda kampuni kama hiyo labda ilipoteza, labda kungekuwa na watu 10 wenye wanaenda kuchukua Nduthi. Wale wenye wanalipa daily wangekuwa wamelipa. So imekuwa postponed. Akienda kuchukua motorbike inafaa shughulikie pesa ya kuunda. Na kuunda na kampuni is expensive. Alafu unajua hasara ukua kama nyororo ni chain. Unaona wakati unafanya watu wa Nduthi, unakanyagia watu wa Nduthi hivyo. Wakati unawakanyagia alafu wanakosa kuingia kwa hiyo duka ya kuuza manduthi ya kukopa loan. Wakikosa kuenda kwa hiyo duka for that week or 2 weeks, it means hiyo duka haitapata pesa. And the same duka inalipa tax kwa government. So unajua government hiyo itachukua tu tax yao. Haitaki kujua. But what about the shop itself? Imagine. Hawataki kujua. Alafu kwa hiyo shop we have employees. Huenda wakacheleweshwa mshahara. Nona? Sure. So inakuwa ni hasara, inagonga kila mtu. So kando na sisi kukaa kando ya uwanja tunashangilia, tunasema
Watu wa Nduthi wanyoroshwe. Ni wabaya. Wapanishiwe, ni wabaya. Hao wagongwe, walimwe. Kando na sisi kupiga makofi. Jua ya kwamba kuna kazini yako mahali. Na actually kila familia lazima kuna boda. Lazima. Huwezi niambia ati nyinyi wote, ati nyinyi wote you guys have money. Yes. Kuna ule msee tu ana struggle na motorbike, na si msee hata ni wase. Wewe unaweza kwa huko unajibamba ujule kazini yako mwingine anafanyanga nini? And maybe anaendesha motorbike. So as much as we are clapping, we are happy. Wameshikwa, wanasumbuliwa, sijui wanakonga na tabia mbaya. Kumbuka tu kuna mtu wako anateseka mahali. Yes. And remember, ningependa pia kuangalia hilo swala hivi. Unajua umesema kwa kila familia kuna mtu wa boda boda. Mtu labda ameshtuka, ameshindwa. What is this lady talking? Na huyo mtu akiuliza hivyo, yuko kwa mansionette, ameketi kwa sofa set. No. Familia ni kubwa. Kwanza nilikam kurealize hizi vitu tunasema nuclear families, sijui nini. Nuclear family ni ka familia tu kale kadogo. Extended family means a lot. Unaweza kuwa wewe labda uko kwa nyumba ya wagombea urais wawili sahi. Sahi. But mgombea tuseme si mmoja anatoka Bondo. Raila Amolo Odinga ni wa wapi? Ni wa Bondo. Aya, Mheshimiwa William Ruto ni Sugoi. Ama Marguti pale. Hizo maeneo. Ama Uasin Gishu, acha tuseme hivyo. Uasin Gishu, unajua relatives wa Mheshimiwa Ruto ni wangapi? Wenye wana drive boda boda. Na si lazima awasaidie wakuwe na magari, unaona? So unapata vile Sharon Kigunzo amesema, even if you have money, there is someone in your family who uses a motorbike to earn a living. Unanipata? So ni mimi na feel kuna mafunzo fulani yenye watu wanalack. Na hayo mafunzo ndio yafikie watu wa Nduthi ni through hizi organizations zinafundisha driving. Nanipata? Do you know ilikuwa mandatory that before you join a driving school you need to start with a motorbike. Yes, unaanza na motorbike, unafundishwa kama 1 week ku drive motorbike. Ukishajifundisha hiyo 1 week, the other week ndio una join gari ndogo kulingana na vile umelipia. Nanipata? So motorbike ilikuwa mandatory. So hapo mahali pa motorbike, mafundisho yenye wanafundisha yote, mambo na safety and so on, yafundishiwe hapo before mtu afundishiwe kwa barabara na NTSA, before mtu aende ku Google. Kuna masomo ya verbal muhimu sana. Ni kama PP1 na PP2 yenye unapeleka mtoto wako kwanza kusoma. Do you know hapo ndio pana determine mtoto wako matamshi yake in future? Yeah, sure. So hiyo motorbike ni kama PP1 kwa driver kwa barabara. So hapo ndio penye nafaa washike akili ya mtu akiwa tu vulnerable, akili yake ikiwa na rutuba ya grasp hiyo hiyo information ya safety kwa barabara. Hapo ndio penye yani serikali inafaa ishirikiane na almost kila organization, whether ni private ama ni governmental, washirikiane yani across the country ndio hizi vitu zisikue. Juu hata vile tunaongea hivi kuna motorbike riders wengi hata utapata almost 3/4 of them hawakuwahi enda driving school. Exactly. And they have driving licenses, they have road licenses, kila kitu wako nazo, na insurances wako nazo, na wanaweza kuongelesha vizuri sana. Uamini this guy knows everything, and they know, by the way, vitu zingine ni talent za kuzaliwa nazo. So hapo uko kwa page gani hapo tuweze kuchambua tuone? Kwa page ya The Prophet. Unasema aje? No, Busolo anasema support wasanii than struggling na story ya Boda Boda. Unasema? Anasema support wasanii than ku struggle na stories za Boda Boda. Asante sana. Nani huyo? Noah Busolo. Noah Busolo. Yeah. Ambia Noah Busolo. Mwambie hivi. Hii ni Beza Asubuhi ndani ya Beza Radio. Na
huwa tuna solve issues zenye zinatukumba sisi mtaani. Tunasaidiana sisi kama mayouth. Yes. Na vile naongea na yeye hivi, in my group yenye mimi udeal nayo, mambo na YouTube, Facebook, Twitter, Instagram, yani acha niseme wenye huwa na coach, almost half of them, they are motorbike riders. Sawa? Yeah. Huwa na watumia kwa venue, nenda leta lunch, enda leta battery, enda unichajie battery. So Busolo, just wake up, saini asubuhi, leo ni Tuesday, na point yenye una comment hapo isaidie mtu mwingine. Sawa? Exactly. Yes, wacha kuongea tu para. Tuendelee. Bro the Prince anasema no, alafu Orenge anasema my brothers have to do this. Yes. Joseph David anasema reason, sijui anataka reason ya nini. Alafu Kennedy Omondi Obonyo anasema niko ndani brother. Becky Njalale anasema very important. Alafu Coach Pato anasema the answer is inside the question. Alafu Teresa Karuthi anasema don't mind it. Endmonth anauliza wauliza. Mbona unasema hivyo maju hauna nduthi? Huyu ameuliza ameuliza mtu hapo hivyo. Haya sambamba. Ameuliza ule wa kwanza. So but nimemjibu vizuri, si ndio? Yeah, sure. Yeah. Unajua kuna watu wengine huku nje hutaka tu kuamuka na wewe. Exactly. Hawajui ni kwa nini wako kwa hii society. Even they don't know the importance to other people. And ni juzi tu nilikuwa na discuss hapa nikisema hata mtu akue sahi, mtu mwenye ako Russia sahi, ukimcheka like seriously, ukimcheka mwenye ako Russia na mwenye ako wapi, mwenye ako Ukraine, ukimcheka unajicheka. Mimi nimepita kwa street mahali nikapatana wa jamaa na gas fulani ya kuweka token. Unaijua? Ya Safaricom. Ni ya Safaricom. Ya Safaricom. Tusini token. Ni token. Gas inatoka Russia. Gas sio ya Safaricom. Okay. But unaweka token. Na kuweka token, so unatumia namba ya nini details unatumia za Safaricom, unaona? Yes. So gas ni ya Russia. Mambo na kukey in namba ya simu nini and so on ni ya Safaricom. So gas tunaongelea gas ni ya Russia. Now imagine gas ni ya Russia na Russia wanapigana, alafu wewe ujipate unawacheka ama unachukulia sio kitu kinaku affect. Alafu kuna importation na exportation yenye inafanyika between Russia and Kenya, unanipata? Pia Ukraine, umesikia wanafunzi wetu wako huko wanasomea huko. So when you laugh, know that you are affecting someone. Naongea hivi kupanua akili ya huyo Noah Busolo. Stop reasoning that way. Tusonge mbele, tusaidiane. Kuna Daniel Mungau Mwamburi anasema iko na umuhimu sana, boda boda imekuwa ajira kwa wengi. Yes. Imekuwa ajira kwa wengi sana. Unanipata? Me, I have a guy who is called Nduthman. He has a show inaitwa Nduthman. Inaitwa Gideon Winner. Tunakuanga naye Churchill show. He is a comedian and he is a boda boda rider. Ana rideanga hapo Kenicom town CBD. Ukienda hapo utampata anabeba watu, anawapeleka point A to point B. Alafu pia wakati wa Churchill show utampata ako pale anachekesha watu, unanipata? Na ni msanii amechekesha mpaka East African Got Talent. Ameenda mpaka ni Dubai, amechekesha huko, unanipata? Yes. So akili lazima ikue pana. Please my youth wenzangu. Yes, haswa sana wenye wanasemanga Smart Joka, you are my role model. You need now to follow step by step how Smart Joka thinks and perceives things. Asante kabisa. Kuna Silvanas Lumbasi anasema saseni Smart Joka na Sharon, si mnapendeza. Mimi kivyangu boda boda ni sekta inasaidia sana. Tuko na mtu anategemea hiyo boda kwa kufanya kila kitu. Sisi kama tumechelewa lazima boda akupeleke faster. By the way, sio wote wabaya.
Ni hayo tu. Smart Joka leo niko Kangemi na wapata tu Mosmos. Asante sana kwa maoni yako. Na haya maoni yako yana encourage boda boda riders fulani. Wako tu mahali kwa shimo yao, hiyo stage yao. Wanakuwa encouraged. So when you do this, you encourage them. And when you encourage them, wanafanya kazi wakiwa free, wakiwa comfortable. Meaning that they will avoid other issues zenye zitawaletea shida kama yenye ilipita. Unanipata? Yeah. Alafu kuna build a para anasema of course yeah, they count as 50% of fuel consumption followed by the fuel wheel industry as 30%. You see? Haya mafuta yao yenye unaona wakienda kwa petrol station wakichukua mafuta ya 50 bob sijui 150. Usicheze. Do you know mtu wa boda boda wakati anaingia tu kwa petrol station hivi mmoja kwa hiyo petrol station yenye huko, unajua ni wangapi wenye wanakuwa wameenda kwa petrol station countrywide? Exactly. Wengi, because mafuta yao inakuanga ni 50 bob 100. 50 bob 100, meaning that vile huyu amekuja yake ya 50 vile imeisha hivi. Kuna ya 50 ya mtu imeisha Kiambu, Kirinyaga and so on. Alafu kuna mwingine hapa amesema, David Maina anasema boda boda number 1. Boda boda are the best transporter cause they take you to the door compared to matatu. Boda boda atakupeleka mpaka kwa gate. And in fact they serve as security. Mwambie simama hapo mpaka niingie kwanza. Yes, good. Hebu peleka kamera hapo, rudia hiyo statement. Simama wanifungulie gate kwanza. Yeah. Ndio uende. Just imagine. Na atasimama. Do you know when a thief ama a person who has bad intentions akiona watu wamesimama mahali wawili, yeye huwa anajishuku ku-approach atekeleze uhalifu. But when you are alone, that guy will come majestically na deal na wewe. Unanipata? Sure. Alafu let me tell you one thing. Motorbike riders nimekuwa nikipatana nao kwa chuo fulani zenye mimi huenda. Chuo? Yes, chuo fulani, si mbaya, sio ya uhalifu. Most of them joke with them. Some of them will slap you coffee yenye iko calculated. Atakuchapa ngumi yenye amecalculate. Atakuchapa sweep yenye iko calculated because of hiyo chuomu yenye naendanga. So meaning that ukimwambia simama hapa kwa gate niingie kwanza, that person is packaged. Mwizi akikupata hapo kwa gate, huyo boda anaweza save life yako, and I'm not cheating you. Nimekuwa nao, anakuja naona anatoa jacket, anaweka chini, anatoa nguo za boda, anaweka chini, anaingia kwa hiyo chuo, anachapa training yake, anamaliza, alafu anaondoka, anaenda. Alafu napata yuko advanced. Vitu zenye ana train na wewe ni zenye ziko hali ya juu, wewe ungali hapa kwa basics unajikokota. Unanipata? Okay, acha niseme tu in short. Most of them wanafanya martial arts, self defense training. Wako nazo because wanajua anything can happen. So wako hapo kwa njia, wametulia tu, but they know very well how they can deal with an enemy. So pia security wise wako poa. Alafu kuna mwingine anasema sasa smart boda boda imekuwa ajira kwa wengi sana. Kitu serikali inatafuta ni taxation. In fact, hawa vijana ukiwa nao huwezi potea. Mona, hauwezi potea. Esther Amakobe ndio anasema hauwezi potea ukweli. Mimi nilikuwa naenda mahali fulani kuperform juzi. Kule event fulani ya Wahindi huko Parklands. Imagine nilipelekwa mpaka kwa gate. Nyambude. Unajua pin. Unajuanga places mingi. Hata umetumiwa pin, lakini hiyo pin unajikoroga, unaangalia buildings nini. But boda boda guy will take you to that place na kuambia ni hapa. Alafu anakuambia bye,
kuwa na wakati mwema. Na pia mna exchange na bazimu, anasema in case ukose means of transport nipigie simu. Just imagine how hiyo customer service iko nzuri hivyo. Alafu kuna mwingine anajulikana kama Jacqueline Chepngeno, thank you so much. Amesema yes. Alafu kuna Louis Jack amesema morning, thank you so much. Huko kwako kwa Base Radio watu wanasema namna gani? Baby Black Oduke anasema one love Rasta. Asante sana. Ni wewe sasa. Okay. Inafaa unasema wagwa. Wagon maniga. Yes. Okay. Chris M. Moss anasema not the Boda Boda demons themselves. Their self-proclaimed stage commanders should be apprehended in a different penal institution. Yeah. Not the one we know, cause every week there must be a permanent monetary fulfillment policy within the law enforcement and the well-known broad daylight gangster of National of Kenya. Alafu Chris Mwas bado anasema even though sio wote wabaya and I respect some of them, yes, but I really hate some of these so-called Boda Boda riders. They got berets behavior. They are known to humiliate our sister. No lady would want to pass in front of a Boda Boda group. These goons behave almost the same. They are notorious in participating in mob justice. Every case you hear about mob justice, 98% are Boda Boda goons. They execute the law in their hand with their blind, foolish solidarity. I think it's high time for the government to set tough rules to govern this sector. Yes, ameongea hapo. Kuna points zake zinaeleweka, kuna mahali zinatoka na kuna mahali zinaenda. Exactly. Unaona kuna wakati fulani ajali wakati imefanyika kwa barabara, ajali between a vehicle and a motorbike. Watu wa motorbike hukuja hapo bila kuuliza swali, bila kuuliza ni nani alifanya nini, akiwa leni yake ama si leni yake. Nanipata? Yes. Watakuja, utawaona hapo ni 50 na wewe uko kwa gari yako ndani. Niliona mahali motorbike imelima kagari kingine nyuma, baka ni bonnet ama boot imeinuka. So watu wa motorbike wakazingira. Jamaa anatoka ndani anapatana na watu wa motorbike wamesimama hapo. Wameshaanza ni aje? Unajaribu kudu. Hebu lipe mzee tutoke hapa tuende. Lipa mse tutoke hapa tuende. Manze. Jamaa amerola ameanguka huko. Lakini alipwe. Yes, hata sipeleke usi. Huyo mtu wa Nduthi. So hiyo ndio ishi yenye Christmas anasema. Wanavamianga mahali in solidarity. Alafu unajua wakiwa hivyo hawataki ku-question what has happened. Unapata wamejipata, wamesababisha madhara. Alafu wacha niseme kuhusu importance yao. Kuna wakati mtu wa Mercedes Benz. Hii Naivasha Road. Aligonga mtu wa Nduthi. Akiwa kwa mbio. Alikuwa anapita wrong lane. Alimugonga tia. Mtu wa Nduthi ndio huyo kwa mtaro, Nduthi imemfuata huko. Alafu akawasha hiyo Mercedes Benz akatoka mbio. Do you know what happened? Watu wa motorbike karibu 10 walifuata Mercedes Benz hivi wakaizungusha in the same place. Yani anaenda Equity Junction. Equity Junction. Naenda mpaka Mudhama Waithaka. Naenda Ndonyo. Napita Chochoro anarudi mpaka Waiyaki kupitia road fulani katikati hapo ya kutokea Amana petrol station. Anatokea hapa anapita Waiyaki anakuja Nduthi ndio hizo anakuja anapita anaingia Udhiru. Anarudi mpaka bado Equity Junction. Mpaka akasimamishwa nao watu wa Nduthi. Wakasimama. Wakamchukua wakampeleka police station hapa BP Kawangware. Hakuchapwa.
but sasa alizungushwa mpaka wajue haki ya mtu wao. Alideserve Huyo mtu wa Mercedes. kwa nini ugonge mtu alafu utoroke paka ufuate hivyo? Yes. Si unasimama tu kando kani kitu ya kusolve na solve. Sasa unajua chenye aliogopa kusimama kando. Alifikiria kuchapwa. So akisha wachokesha hata wao hiyo mafuta ya 150 imepungua kwa duthi, washa give up. Alafu unajua the moment wanamaliza hiyo race, wenye wanamaliza na huyo mtu race ni wengine, sio wale wa kwanza. Wale wa kwanza 50 bob iliisha. Wanatafuta mafuta. Hao wengine washaambiwa huyo mtu mwe mnafuata amegonga mzee wetu huko hivyo. Na kuna wazee wamempeleka hosi. So huyu tunamfuata ndiye ashikwe. So sijui chenye kile happen kwa police station. Hapo base radio kunaenda namna gani? Venus Msafiri anasema sometimes bodaboda wanafaa kuheshimiwa. Unajua wanaweza fika sehemu ambazo hata gari kufika inakuwa ni ngumu sana. Yes. A boy from Tanzania. Asante. Alafu Duncan Khaemba anasema sasa. Yes. Salimia huyo umekaa naye ni kama sijui tangle B alafu kukaa. Tangible. Okay, tangible. Eish. Unaelewa hizi vitu? I understand. Niko Kawangware 56 niko ndani. Asante. Alafu Venus Msafi anasema watching live from Tanzania. Asante. Omondi Ocham anasema good job my brother, keep going, forget the haters and naysayers, they are broke and idle. Asante. Boda Boda is important even to upcoming online business in terms of deliveries. They just need order. Yes. Alafu Antonio Maina anasema very important, just imagine hiyo vichochoro gari iwezi ingia na nduthi uingia kupeleka watu na mizigo. It's very important industry in our today's society. Alafu Korea Mbugu anasema the boda boda industry is important to the economy of our country. So many families are depending on it for upkeep. The sellers and riders are impacted directly. Maybe what should be done is educating all road users on road safety and ethics involved. Yes. Alafu Rini anasema ndo hao wanaovunja sheria tu wachana nao. Ametag nani ule mse alikuwa na Noah Busolo. Yeah. Asante. So umemaliza? Yes. Hapo ni base radio. Asante kabisa. Now kuna mtu ametaja Kawangware 56 nikakumbuka. Another thing pia. Yes. Hawa watu wa boda boda. Umewahi ona michango yao wakati mtu tu kwa society customer tu labda ameaga dunia? Umewahi ona vile wao hujaa kwa hiyo place? I think ile nishaiona. Yes. Ile time wanakuja kuzika boda boda mwenzao. Yes, hata achana na boda boda mwenzao. Hata customer. Hata customer tu, unaona customer mwenye alikuanga tu huyu ni customer wetu. Huyu ni customer wetu. Customer, yani Sharon Kigunzu for example, yeye hukuwa tu ni customer wa watu wa 56. Unanipata? So wanakujua vizuri maisha yako yote. Yes. Sawa. So customer kama huyo. Then wakati mmoja unapata God forbid hayuko. Unaona? Yes. God forbid hayuko. Amelala. Alafu hao boda boda wanakuja. The way they solicit money for that family. Hata uwezi jua ni watu wa nduthi. And hao watu wako wasuti wale wenye ulikuwa unawatest una work nao hawakuangi. Watu wa boda boda wanakuanga number 1. Mstari wa mbele. Yes. So as much as tunapasive watu wa boda boda kama wabaya nini, inafaa pia akili yetu ipanuke, tujue how important they are. And hapo mahali pa the government educating them. For me I think kwa hii country yetu serikali inafaa invest a lot kwa just giving information to people, communicating to people. And that is why institutions inafaa yani zikuwe tu ndio kipaumbele. Kuna vitu zingine zinaanga maana.
Kuna vitu zingine hazinaanga maana. Sitaki kutaja hapa unichape makofi. But imagine an institution that is informing someone. Inachanua mtu. Unajua mtu mwenye amechanuka tu, mwenye ako sober mind, wenye wamechanuka na wakuangi sober, hawa tu ni mashetani yao. But mtu mwenye ako na knowledge, I don't think if anaweza chukua step afanya vitu zingine weird za kipuzi. Unaona? Yes. Mi nimepata ajali mob sana na watu wa nduthi na watu wa magari kwa barabara. But most of the time mimi sijawahi surroundiwa na watu wakakuja kunipiga. Ni unatoka tu kwa gari pole pole. Na since unajua tabia yao, wakikuja watakangi kuuliza maswali. Wacha wakuja tu, wewe kaa tu hivi. Alafu akisha kuja watulize tu pole pole, then talk to them. They will calm down. Exactly. Na utabonga nao na mambo italainika. Nyinyi mnajuanga jinsi ya kutuliza mambo. Si lazima polisi, serikali ya kuja ndio awatulize. Nyinyi tu wawili mtulize, wewe na mtu wa boda boda, alafu maneno yasonge mbele. Unaona? Hapo kwa Prophet Comedy. Christine Wasonga anasema wasamehewe, wachape kazi yake. Uchumi saizi ni mbaya zaidi na wengine wanaumia sababu ya wenzao. Walisamehewa, si ndio Smarty? Yes, walisamehewa. Walisamehewa. Na hiyo ni asante sana kwa huo uamuzi kutoka kwa president. Yeah. Livinus Milinga anasema bodaboda unasaidia, kwanza ni usafiri wa haraka. I think imeisha. DMK Favored anasema nawapata vizuri sana nikiwa Wangige. The boda industry is so important to the economy, to our country. I love them. Smart Joker, please share this for me. Asante, tutakuwa tunacheza kasi. Ni inbox DMK Favored, ni inbox, alafu nitawatch kwanza, nikisha watch nikimaliza then nikwambia hapo hivyo. Alafu kuna Scholar Musengia. Sante, oh my sister, long time. Anasema watu wa boda boda have helped so much. Most of them feed their families as the only source of income. I would like to say that not all are bad, most of them are sincere. What I can advise people ni watu watumie wale wana boda boda wanasimamanga stage, because those are registered and in case of anything you know where to find them. Yes, hiyo ina make sense. Do you know how boda boda wakikaa mahali pamoja kwa hiyo stage yao, wao huita mashimo. Do you know wanakuanga wamelipia. Alafu pia kanjo na mapolisi wanajuanga stage fulani ya boda boda. Na wanajuanga chairman wao wa hiyo shimo. Unanipata? So wakienda hapo wanaenda direct kwa chairman wao ama chairperson. Wanamquestion, mtu wenu wa boda boda hapa ametekeleza uhalifu mahali fulani. Huyo chairperson anafanya follow up. And those guys, they have chamas. Those guys, some of them, they have buildings. Very big ones. Do you know that? Yes, I know. Very big ones. They are landlords. But wako tu hapo kwa shimo. So ndio maana swali letu linasema wako na importance. Wame offer shelter for someone somewhere. Kuna caretaker kwa hiyo plot, labda ana earn something from there. Let us just see that thing, na jicho pevu na jicho pana. Tusisqueeze sana macho yetu na tusijifinye sana akili yetu tukose kuthink. Let us impress them, acha tuwape moyo. Na wakiona tuna discuss hivi, pia mtu kama akona tabia za kipotovu mtaani, unapata akona room ya kuchange, unaona? Yeah. So kwa hizo mashimo zao, Scholar Musengia, thank you so much. And also Scholar Musengia, nimesema hapo mwanzo ya kwamba those guys that we work with, even Scholar ako miongoni mwa hiyo group yangu yenye huwa tunasaidiana mambo na YouTube. And she knows very well that most of them wanakujanga na nduthi kwa venue. Wanapark nduthi yao. Tuna act, tunamaliza, alafu anachukua nduthi yake anarudi kwa shimo yao penye yeye hudrivea ubebea customers. So Scholar, thank you so much for your message. Na uzidi kuwa hivyo kutoa sentiments zenye zina change society yetu. Kevin Momanyi anasema hawa wasee ni wazuri, ila tu hakuna kizuri kisicho kuwa na dosari.
Boda Boda imetoa ajira kwa vijana wengi sana humu nchini. Kongole sana kwa rais mstaafu His Excellency Mwai Kibaki. Anasema yuko Mombasa. I think wakati wa Kibaki ndio sijui nini about Boda Boda, I don't know. Sina hiyo information, but thank you so much for your information. It is so much encouraging, na uzidi tu ku encourage. Hata ukiwa kule nje na uko na watu wa Boda Boda, tell them something, give them hope. Yes. Mimi personally nimepatana na wengi, that is why nimekama up na hii topic. Wakasema akienda uongelesha tu watu ndio hata tusafishe hii rada. You know, the more you talk about it, the more una calm down hizo mapresha zao na pia perception ya society kwao. Alafu kuna Naftali Onkware anasema very crucial, important, but with risky behaviors. Let their leaders confine many meetings for their behavioral change. Otherwise, they have taken a wonderful and great role. Asante sana. Yes, unaona most of the people hapa hivi vile wana comment, wanaturudisha tu mahali pa sensitization, information, informing them the importance of safety kwa barabara, the importance of respect, peace, love, harmony, unity, good services, customer services and so on. Alafu kuna David Maina anasema nawasikiza nikiwa majuu, penda nyinyi sana, may God bless your visions. Asante sana, barikiwa pia na visions zako. Vision zinaitwa aje? Ruwaza. Pia wewe ruwaza zako Mungu aziimarishe. Asante sana. Then kuna Esther Amakobe, asante kabisa, nilikuwa nimesoma yake. Asante kabisa. DMK favored. Huko kwako wanasema namna gani? Kwa watu wametulia, but kuna mmoja anasema Orenge anasema USA tuko pamoja, wapi Simonjero? Simonjero ametulia kwa nyumba, siwezi mleta kwa radio, ajui kuongea vizuri, ako na kigugumizi. Umeamua kupasuka. Nimekupata off guard. Hapo tuko Prophet Comedy. Yeah. Sa Best Radio. Madunga anasema you talk to who? You talk to who? Hebu kidogo. Unaongelelea bodaboda za London. Unaulizwa. Hiyo ni Jakababa Maduong. Yes, hapana shida Jakababa Maduong. Naongelelea za Djibouti. Za Djibouti. Since wewe ni mu Nigeria, naongelelea za Djibouti. Asante sana. Hengine. Alafu Konsilo Okumu Brian anasema one thing we are forgetting is that 30-40% of the bodabodas consist of learned fellows who are degree, diploma and certificate holders. Yes. They have choose to ride those bodabodas because our government has denied them job by the government and that group of women criticizing them and oppressing these guys. It doesn't make any sense to me. I'm sure many will remain unemployed due to those strict rules imposed by our government. Yes. But again, let's be assured that theft, robbery rate will shoot high. Yes. Let our women be educated and taught how to handle some matters. Kwani are they more vulnerable than us? Hiyo ni swali. On how many occasions have you heard old women raping small kids or even assaulting men and women? Hatujawahi kugoma wala serikali kuchukua hatua kali hivyo. Let them illuminate our wisdom. Makosa ikiwa ya watu wachache sio ya watu wote. Familia zisilale njaa juu ya makosa ya watu wachache. Yes. Alafu Steve Hans anasema na kusikiza nikiwa Mtwapa 001 tune in Gotea Mansibo Sibondo Amos. Asante, amegoteka penye yuko. Alafu Christmas anasema it's a fact that majority of the riders are actually very good and need to be given a thumbs up. Yeah. But there are some who are utter criminals hiding amongst the rest. We as people should not accept this. How many times have we seen these guys harassing citizens but we stay back and watch? Yeah, ni nyakati nyingi sana. Alafu hapo mahali pa kuwa criminals ni hadithi tu ilikuwa mahali sitachambua sana. Kuna tu best yangu alikuja
tukifanya shoots zetu za kawaida za skits, watu wa Nduthi ni mtu wa Nduthi, I will still say that. Ndio mtu wangu mwenye alianza na comment mbaya ajue I am a sound mind person. Huyu jamaa mwenye tuna act na yeye ni jamaa wa Nduthi, so ni msanii, si ndio? Yes. So akakuja kwa venue but alikuwa na mood mbaya, so akasema kwa stage penye tunakuanga wajamaa wetu wawili sijui watatu walishikwa juzi, tumeenda industrial area hatuwapati, tumeenda sijui Kamiti hatuwapati, hatuwaoni, hatujui hawa jamaa wameenda wapi. So nikamuuliza kuliendaje ndio washikwe na wewe ulikuwa nao na wewe hujashikwa? Ati mimi niliona tu wamekuja wakamshika wakafunga pingu, ile waliwafunga pingu mimi wakaniacha hapo, nikajaribu kukimbia nikiwaambia wase ni nini basi muachane na hawa. Askari mmoja akanigeukia akaniuliza, we unajua hawa? Ati vile alisikia tu unajua hawa, akawajana na hiyo story na wakamwambia we enda beba watu vile unabeba kama kawaida. Sawa. So hapo mahali mambo pa criminals, Christmas has a point. You know, a police person knows you, Sharon Kigunzu. Yeah. There is someone who is assigned kwa mwananchi kujua tu huyu mwananchi hufanya nini, yeye huishi wapi, yeye hufanya nini. How can we protect Sharon Kigunzu? Hata mimi hakuna kitu serikali haijui. They have my data, they know how I walk, they know I am always with upcoming artists, and those upcoming artists Boda Boda riders wako ndani, na hao Boda Boda riders wenye wako ndani they know very well Smart Joka akipatana na Boda Boda rider mwenye ni mwizi na ajue ni mwizi, they know very well Smart Joka hata kubali, because according to me vile nimelelewa I am nimeambiwa na baba yangu na Churchill Show penye nimekuwa na institutions zenye nimepitia, naambiwa na watu tu specific unique ya kwamba stick kwa kurekebisha watu kwa society. Unaona? So that is what I do. So ndio maana uliona huyo jamaa Boda Boda akabaki kwa stage peke yake. Juni Mohamles haendange kwa hizo groups zao wa jamaa wao wakienda. Unanipata? Yeah. Yes. Another thing about education, ya diploma, certificate, nini degrees. Let me go back to the guy that I was telling you who has a show inaitwa Nduthman Show. In fact, sijui anaifanya ni 2nd of April. Anafanya show yake, anasherehekea anniversary ya show yake. And I was among the guys wenye wali launch hiyo show yake huko sehemu za Keno. So anafanya hiyo show. This guy amestudy media, amefanya journalism na akona diploma certificate ya media. Huyu Nduthman, mtafuteni online muone. Amefanya journalism, akona diploma na bado ni comedian wa Churchill Show na East Africa Got Talent, na ameenda mpaka ngambo. Unaona? Na bado ni Boda Boda guy. Na konya na YouTube channel yake. So someone like that ako supported na hiyo point yenye huyo jamaa amesema ya masomo. Unanipata? Yeah. Yes. Mtu anasema nini huko tena? Richie the Great anasema I'm Richie the Great, your number one fan from Kabati Proto. Asante. We are waiting for your Churchill Show experience Thika this Saturday date 19. Yes, we are coming with a bang. Na usemi? Yeah, we are Utaki coming. tukufuata Smadi? Utaki tukufuata? Mkuja kwa wingi. In fact, road show naifanya wapi? Nafanya road show ni kesho. Road show itakuwa huko Thika Road, Thika kwote, nitakuwa kwa hiyo van kuwa inform, kuambia kwamba mkuje show tutaipiga mbaya sana. So mkae tayari kwa comedy na sahi. Acha niwaambie, new talent mtakuwa mnaiona hapo Churchill Show. So continue supporting wasanii. Acha to create job employment hapa nchini Kenya. Wasanii wakongwe utakuwa unaona hapo because of mentorship. Usione msanii mkongwe kama watano alafu upcoming kama watano uanze kusema na si ulisema unanacha talent. No. Hata serikali yako president ni mkongwe, deputy ni mkongwe, stakeholders ni wakongwe,
Masiesi ni wakongwe. Kila kitu, hakuna mahali utanipeleka. Nimekutandika ukweli na ni ukweli, si ndio? Asante sana. So naona hapa comments zangu, kuna wajamaa wamecomment wanasema smart joker my best. Asante sana Delikson. Alafu Hosea Martasia anasema niko ndani live nikiwa Thika nasikiza. Asante kabisa Hosea. Alafu kuna Marvin Alumasa anasema educative talk. Hey smart joker, there are some ads I want you to do for me. Okay, inbox me Marvin Alumasa, tutakuwa tunaongea hiyo story uko kwa inbox. Asante sana. Kuna comment ingine? Christmas anasema good day my guys, nawapata clear nikiwa Mombasa. Asante Christmas. Alafu ni Sami wa Busia. Boda Boda ni watu wa maana sana juu ukipanda Green Line Nairobi ukielekea Ushago, Green Line iwezi kufikisha mtaani. Alafu lazima boda ihusike ndio ufike mtaani. Yes. NB mamangu Lona amewagotea sana akiwa na Lavin Kelly my kid. Yes. Asante sana. Tumegoteka. Thank you so much. Hebu rudia hiyo comment. Anasema ni Sami wa Busia. Boda Boda ni watu wa maana sana juu ukipanda Green Line Nairobi ukielekea Ushago, Green Line iwezi kufikisha mtaani. Lazima boda boda ihusike ndio ufike mtaani. NB mama yangu Lona amewagotea sana akiwa na Lavin Kelly my kid. Asante sana. Nimefurahi kabisa. Naona time imeenda. So kwa upande wako maneno ya mwisho, madam reminder as usual, alafu tufunge hii chapter tusonge mbele, si ndio? So kwa wase wa boda boda, kwanza mimi hapa napenda wase wa boda boda smarty. Hata sijui mbona but nawapenda tu. Kwa sababu ile time nataka kurush kwenda mahali. Like siwezi panda mat. Yes. Niko na mbio. I know. Yeah, siwezi panda mat. So nawapenda sana sana. Alafu tujaribu kurectify tu tutabia tudogo tunye tunatuvuta nyuma. Alafu nawapenda sana. Alafu kwa msikilizaji wetu na mtazamaji wetu wa Base Radio, mimi personally ama sisi as Base Radio tunawapenda sana. And this is just a reminder. Nimewambia kitu kila siku. Download application ya Base Radio utusikize fiti. Imagine saizi tukitoka tunaenda kucheza zile ngoma mnapenda na hauna hiyo application na tuwezi cheza hapa hivi kwa Facebook page. So kama uja download application ya Base Radio, like do that. Iko Google Play Store na iko pia App Store. Download it. Asante sana. Beautiful. Mimi personally asubuhi nilikuwa na mzigo kubwa hivi. Nilikuwa nataka nipeleke mahali fulani panaitwa Maisha Poa. Nasikianga wanapelekanga hapo mizigo. Alafu wao Maisha Poa wanachukua wanapeana kwa watu wenye hawana mavazi, labda viatu ama nini. Ni hapa tu Kawangware hapa. So huo mzigo boda boda ndio mweniliambia aende kwa mlango wangu apewe, alafu achukue apeleke. Na akaenda akafika hapo na amechukua amepeleka. Nikamwambia niko kwa radio, usinipigie simu juu nitakuwa hewani. Nikitoka tutacommunicate. So huyo ni mtu wa boda boda. Na nilifanya hivyo because niliwatch kwa TV watu wa Baringo. Hiyo mambo ya mabandits and so on. Wamefurushwa makwao. So kuna mama fulani wengine walikuwa wanaongea speeches zao, but yeye alikuja specifically akasema kama uko na nguo, kama uko na chakula, kama uko na kitu chochote hata kiatu, weka kwa kituo chochote, changia. So I decided to do that. Hivyo sipendange kufanya hizi vitu. Nimefanya mistake. I don't like mentioning hizi vitu. Nani simukanza ulituende